Today, we're going on a 9,000-year journey back in time to one of the most important archaeological sites in the world. Çatalhöyük is a rare example of a well-preserved Neolithic settlement. This location witnessed a monumental change over the course of history. The transition from a hunter-gatherer life to a settled one, where people had farms, homes, and communities. And this created the foundations of civilization and agriculture as we know it. Çatalhöyük stands out with the sheer size of the ruins, its dense population, and the extraordinary cultural traditions that it left behind. Çatalhöyük consists of two mounds. The Neolithic community was first established at the Eastern Mound, with 3,500 to 8,000 residents at its peak. The area used to be a wetland with plenty of rain and natural resources. Over time, the inhabitants gradually moved to the Western Mound due to changing conditions. These locations are called mounds, and it's important to explain how and why this happened. The architecture of the homes in Çatalhöyük is very unique. There were no streets between the houses, creating what looked like one big structure from the outside. People would walk around on their roofs and enter their homes using ladders. Once they were done using a home, they would fill it up with soil and build another one on top of it. These different layers of houses, 18 layers to be exact, created the Eastern Mound that we see today. So what about the culture here at Çatalhöyük? This society believed in equality and shared everything from food to tools. While they believed in equality, they also believed in a mother goddess, showing the respect they had for women. They decorated their houses by drawing with red paint on the walls and by hanging up animal skulls. I've spent the day uncovering Çatalhöyük, but I still have a few more questions. So now, me and Sean are walking to go meet the project director. Sean, can you tell me a little bit more about yourself? Yeah, absolutely. So my name's Sean Doyle. I'm from Canada. I've been working here at Çatalhöyük since 2012. Mostly I study the chipstone, but this year I'm working as the field director for the excavations. So now I'll go ask those questions to Ali Umut Türkcan. Ben aslında hem size hem de kenti daha iyi tanımak ve anlamak için geldim. Biraz böyle detaylı bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii ki. Çatalhöyük aslında adında olduğu gibi iki tepeden oluşuyor. Burası Kuzey Tepesi olarak adlandırıyoruz. Burada kazılar 95 yılında başladı. Kendim de kariyerimin başlangıcında bu kazılarda yer aldım. Burası sadece bir yerleşme değil. Birçok özellikleriyle burası bir kent veya öncü kent olarak adlandırmamız gerekiyor. Bu alanın dışında açtığımız yeni büyük bir alanda bir sokak olgusunu gördük. Zaten ben de gençliğimde burada çalışırken çok şanslıydık. Burayı daha kazmadan planın çoğunu görebiliyorduk. Burası Çatalhöyük hemen kendini gösterebiliyor. Çünkü aslında büyük bir şans, ayağınızın altında 9.000 seneye kadar inebiliyorsunuz. Evet, inanılmaz bir şey. Bu her yerleşmede olabilecek bir şey değil. Çünkü yerleşme aslında bazı yerlerde planlı olarak gömülmüş. Kendileri görmüşler bu yerleşmeyi. Bu yeni alanımızda da bir sokak gözüküyor. Bu sokakla beraber bunun bir mahalle olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum. Bu evler aslında birbiriyle belki de kan bağı ve bir yandan da özel sosyal bağlarıyla ve kendisi zaten büyük bir mezarlık burası. Çünkü Çatalhöyüklerin hemen hemen hepsini neredeyse burada görüyoruz, burada gömüyorlar.
Yeni arterlere ihtiyaç var. Sokak ve yeni bir mahalleye ihtiyacımız var. Onları görmek istedik ama imkanlar ne kadar artırılırsa Çatalhöyük'ün bence söyleyeceği çok fazla hikaye var. Evet. Bunu söyleyebilirim. There's still so much that we don't know about these incredible Neolithic people. But experiencing one of the first places to make the transition from hunting and gathering to agriculture was simply unforgettable. There's still so much more to explore. Thank you for joining us on this illuminating journey through our shared past as human beings. I highly recommend that you explore this UNESCO World Heritage Site in person and walk the path of our Neolithic ancestors. Up next, we'll be exploring the flavors of these prehistoric times.